Nel mondo antico, una donna senza figli non esisteva. Non agli occhi della leg, non agli occhi degli uomini, non agli occhi della storia. Il suo nome s'univa con lei, come polvere nel vento del deserto. Non lasciava traccia, non lasciava eredit. Spuriva come se non fosse mai stata, Tamar lo sapeva. Lo sapeva ogni mattina quando si alzava e indossava ancora le vesti del lutto. Lo sapeva ogni sera quando il silenzio della casa di suo padre pesava come una pietra sul petto. Era vedova 2 volte. Abbandonata una volta di pai. E la promessa che avrebbe dovuto salvarla quella promessa era diventata aria. Eppure, dentro quella donna dimenticata, qualcosa ardeva ancora. Non rabbia, non vendetta, qualcosa di più antico, più profondo, più difficile da spiegare. Era fede. Una fede disperata, irregolare, sconcertante ma fede. E stava per cambiare per sempre il corso della storia della salvezza. Questa non semplicemente la storia di uno scandalo. La storia di come Dio entra nei posti più inaspettati, nel sol più imperfetto, nel vite più dimenticate e costruisce il suo piano eterno. Giuda era il quarto figlio di Giacobbe. Il suo nome significava lode, un peso profetico che lui ancora e non comprendeva. Dalla sua trib sarà venuto il Messia, il leone di Giuda, il salvatore del mondo. Ma in quel momento della sua vita, Giuda era un uomo in fuga. Aveva partecipato alla vendita di suo fratello Giuseppe come schiavo. La colpa lo consumava dall'interno, silenziosa come un veleno. E lui aveva fatto quello che fanno molti uomini quando non riescono a guardare in faccia se stessi. Si era allontanato dalla famiglia, dai fratelli, dalla presenza di Dio. Sis ad adulum. Si una un canonio di nome sua, pres una moglie straniera e costruire una vita lontana del promesso dei padri. Ab 3 figli, onen e sella. Ma una vita costruita fuori dalla volontà di Dio non reg. Le crepe arrivano sempre, il primogenito. Pres in moglie Tamar. Ma la scritta a diretta, senza ornamenti, il primogenito di Giuda. Era malvagio agli occhi del Signore, il Signore lo fece morire. Genesi 38:7, Bibbia CEI 2008. Una morte improvvisa, un silenzio che pesanti su tutto, per la leg del lavorato. Onen avrebbe dovuto sposare Tamar e dare una discendenza in nome del fratello morto. Ma onen con egoismo, rifiat il suo dovere, e anche su di lui ched il giudizio divino. 2 figli, 2 morti, e Giuda, in vez di riconoscere la mano di Dio, lancia la colpa su Tamar. Comincia a vederla come una maledizione ambulante, come una presenza oscura che portava morte. Allora fece qualcosa di più sottile della violenza, fece una promessa che non intendeva mantenere. Disse a Tamar di tornare a casa di suo padre, di attendere che sella. Il figlio minor, cresces, dice allora all'avrebbe dito a lui in sposa. Era una menzogna costruita sulla pora. Giuda aveva paura di perdere anche l'ultimo figlio. E cosa abbandona una donna innocente al silenzio dell'invisibile, vestita di lutto,
senza futuro, senza nome, senza speranza, considera per un momento cosa significava questo nella cultura dell'antico vicino Oriente. Una donna vedova senza figli era giuridicamente inesistente. Non poteva possedere beni, non poteva rivendicare diritti. La sua identità era completamente legata alla continuità del nome del marito e senza un figlio. Quel nome moriva con lei. Tamar non era solo abbandonata emotivamente. Era cancellata socialmente, legalmente, culturalmente. Gli anni passarono. Se la crab. E Giuda non man alcun messaggio, fu allora che Tamar, caplo verit, non sarebbe mai arrivata quella promessa. Era stata scartata. In quel momento qualcosa dentro di lei si spegli, non la rassegnazione, ma una determinazione spietata e coraggiosa. Se gli uomini avevano fallito, se la giustizia umana si era ritirata, lei avrebbe trovato un altro modo per rivendicare ciò che l'aspettava di diritto. Vien a saper te Giuda sta salendo a tinna per la tosatura del greg. So dove sa che solo, vulnerabile, ancora ferito per la morte della moglie. Togli la vesti del luto. Coper il volto con un velo e si sied, all'ingresso di name, lungo la strada per tinna, Giuda la vide. Pensa di trovarsi davanti una prostituta sacra, a pratica diffusa in quella regione pagana. Non esita. Si avvicina. Non riconosce la propria nora. Compenso, non ha mai davvero guardato Tamar. Non ha mai vista con persona. Per lui era sempre stato un problema da gestire. Non una vita da prodigare, Tamar c'è una garanzia prima del loro incontro, il sigillo, il cordon, il bastone di Giuda oggetti personalissimi, equivalenti a una firma notarial nell'antichet. Giuda li consegna. E l'incontro avviene. Poi Tamar si alza, togli il velo, rimette la vesti da vedova e scomper. Giuda manda un capretto attraverso il suo amico Ira per recuperare gli oggetti, ma la donna non si trova. Gli abitanti di name dicerono che non c'è mai stata alcuna prostituta L. Giuda decide di lasciar perdere, troppo imbarazzato per insistere. Quegli oggetti sigillo, cordon, bastone spariscono nella sua mente come un ricordo scomodo. E se sei arrivato fino a qui, probabilmente hai capito perché poche persone conoscono davvero questa parte della storia. Salva questo video, perché quello che viene dopo trasforma completamente il modo in cui comprendi la grazia di Dio. 3 mesi dopo, la notizia si diffonde. Tamar incinta. L'avvis arriva a Giuda come una sentenza già scritta. Indignato, rispondi senza pensare, che venga condotta fuori e bruciata. L'uomo che si era giaciuto con chi credeva essere una prostituta ora condanna a morte sua nuora per adulterio. Veloce nel giudicare. Lento nel riconoscere la propria ipocrisia, Tamar viene condotta verso l'esecuzione. La falla si agita. La sentenza imminente. Ed in quel momento, sull'orlo dell'abisso, che Tamar agis con una saggezza straordinaria. Manda un messaggio a Giuda insieme agli oggetti. Sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose. Riconosci di chi sono questo sigillo, questo cordone e questo bastone. Genesi 38:25.
Bibbia CEI 2008, il silenzio che segue doveva essere assordante, Giuda guarda gli oggetti, il sigillo suo, il cordon suo, il bastone suo, in quell'istante tutto crolla, la maschera, la difesa, la negazione, la verità rom con la forza di qualcosa che non può essere. Contenuto, I Giuda fece qualcosa di raro a qualcosa che pochi uomini del suo tempo, o del nostro, avrebbero avuto il coraggio di fare. Riconosco pubblicamente il proprio errore. Disquel parole che pensano competere e liberano com acqua, ella pi giusta di me. Perch non lh odata mio figlio sella. Genesi 38, 26, Bibbia CEI 2008. Non scusi, non devi la colpa. Si umili davanti a tutti, Tamar fu salvata. E nel suo grembo crescevano due Peres era destinate a portare avanti la promessa. Peres, il primogenito di quella not scandalosa, entra nella genealogia di Giuda. E da quella genealogia, generazioni dopo, nas Davide, il re secondo il cuore di Dio. E da Davide, il tempo porta Gesù Cristo, apri il Vangelo di Matteo, il primo capitolo, il terzo versetto. Nella genealogia del Messia, scritto senza imbarazzo, Giuda gener Peres era da Tamar. Tamar non vien cancellata, non vien nascosta, vien onorata inserita per sempre nel racconto che conduce al Salvatore del mondo. Insieme a Ruth, Rob e Betsabé, done really, con storie complesse. Scelto Dio per essere part del più gran racconto mai scritto, Dio non usa solo ai giusti, non aspetta ai perfetti. Pren l'era di Giuda, la codardia, la promessa spezzata, l'ipocrisia e lo trasforma in pentimento, in restaurazione, in strumento. Pren l'audacia disperata di Tamar, il lato che sembrava uno scandalo, e la chiama fede. Perch Tamar non ag per vanit o vendetta, ag perch credeva che ciela era stato promesso la appartenenza di diritto. E Dio la vide. Dio la honor. Questo il cuore di questa storia. Non uno scandalo che Dio ha dovuto sopportare. Uno scandalo che Dio ha scelto di includere deliberatamente, consapevolmente, per dirci qualcosa di fondamentale su come funziona la sua grazia. La salvezza non sen da alberi genealogici immacolati. Nas dentro storie rot, tra persone ferite. Attraverso silt imperfetti nati che sembrano senza uscita, se. Dio ha potuto usare Giuda, un uomo che aveva tradito il fratello. Abbandonato una donna innocente condannata a morte che aveva torto Marcio, allora può usare anche te. Se ha potuto onorare Tamar, una donna invisibile, senza potere, senza vis. Costretta misure estrum per rivendicare la sua dignità, allora può onorare la tua storia. Con tutta la sua crepe e la sua naughty pie bui, Perché Peres non nac nonostante lo scandalo. Nac attraverso lo scandalo. E questa differenza cambia tutto? La genealogia di Gesù Cristo non una lista di eroi. Una confessione pubblica che Dio non spreca nulla, nessun error, nessun fallimento, nessuna not di vergogna al di fuori della sua capacità di redimere. Il Salvatore del mondo venuto da una linea spezzata, raddoppiata.
umana fino al radici, per salvarci proprio al. Dove siamo più umani, nessuna storia è irredeemable, nemmeno la tua. Domanda fissa per I commenti, see you en momento della tua vita in cui hai visto Dio trasformare qualcosa di doloroso in una benedizione inaspettata.